Yes, friends. Next, VSQ from second year geology. That is from Dhruva Entertainment and Video classes. Friends, this is from unit 2A, that is circulatory system, friends. Another important question, friends. Define cardiac cycle and cardiac output. Friends, what is our question? Define cardiac cycle and cardiac output. Friends, cardiac cycle and cardiac output. First we'll take cardiac cycle, friends. What is cardiac cycle? See, friends, the cardiac events that occur from beginning of one heartbeat to the beginning of another heartbeat is called cardiac cycle. And friends, cardiac cycle and friends, హార్దిక వలయము అంటే ఏంటి సార్? ఒక హృదయంలో హృదయ స్పందనం స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుండి మరొక హృదయ స్పందనం స్టార్ట్ అయ్యేంత వరకు పట్టే కాలాన్ని లేదా దాన్ని ఏమంటున్నాం ఫ్రెండ్స్? మనం కార్డియాక్ సైకిల్ అంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. వన్ సెకండ్ ఫ్రెండ్స్, ద కార్డియాక్ ఈవెంట్స్ that occur from beginning of one heartbeat to the beginning of another heartbeat. Beginning of one heartbeat to the beginning of another heartbeat is called as cardiac cycle. Okay, friends. Next, you see, what is the duration of the cardiac cycle, friends? It is 0.8 seconds. ఒక హార్దిక వలయము ఒక కార్డియాక్ సైకిల్ పూర్తి కావడానికి పట్టే కాలం ఎంత ఫ్రెండ్స్? 0.8 సెకండ్స్. ఫ్రెండ్స్, 0.8 సెకండ్స్. నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ కార్డియాక్ సైకిల్ హ్యాస్ 3 phases. దే ఆర్ ఏట్రియల్ సిస్టోల్, వెంట్రికులార్ సిస్టోల్ అండ్ జాయింట్ డయాస్టోల్. ఒక కార్డియాక్ సైకిల్లో 3 దశలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఏట్రియల్ సిస్టోల్ కర్ణికల సంకోచము, వెంట్రికులార్ సిస్టోల్ జఠరికల సంకోచము, జాయింట్ డయాస్టోల్ ఫ్రెండ్స్ హృదయ విస్పారము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వన్స్ అగైన్ ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ యూ టేక్ కార్డియాక్ సైకిల్ ఫ్రెండ్స్. వాట్ ఈస్ కార్డియాక్ సైకిల్? ద కార్డియాక్ ఈవెంట్స్ that occur from beginning of one heartbeat to the beginning of another heartbeat is called cardiac cycle. Its duration is 0.8 seconds. It has 3 phases: atrial systole, ventricular systole and joint diastole. You know friends, these 0.8 seconds. For atrial systole we need 0.1 seconds, ventricular systole 0.3 seconds, joint diastole 0.4 seconds. Please, no need to write this in the exam. You have to remember it friends for MSET and NEET. So cardiac cycle requires 0.8 seconds. It has 3 phases. They are atrial systole, it completes in 0.1 seconds, ventricular systole 0.3 seconds, joint diastole or cardiac diastole, that is 0.4 seconds. Total becomes 0.8 seconds friends. Now come to the cardiac output. Friends, cardiac output is also called as heart output. Friends, output, the blood which is coming out from the heart is called as cardiac output. Simply చెప్పాలంటే ఏంటంటే హృదయం నుండి బయటకు వచ్చే రక్తాన్ని మనం ఏమంటాం ఫ్రెండ్స్? కార్డియాక్ అవుట్పుట్ అంటాం. బట్ ఇక్కడ హృదయంలో ఉన్నప్పుడు ఏం తీసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్? మనం జఠరికలు మాత్రమే తీసుకుంటాం, వెంట్రికల్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. అందులో పర్టికులర్గా లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఎడమ జఠరిక మాత్రమే తీసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఎడమ జఠరిక నుండి వచ్చే రక్తమే శరీర భాగాలకు పోతుంది ఫ్రెండ్స్. కుడి జఠరిక నుండి వచ్చే రక్తము ఊపిరితిత్తుల్లోకి చేరుతుంది. నౌ కమ్ టు ది వాట్ ఈస్ కార్డియాక్ అవుట్పుట్. ఇట్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్ ఫ్రెండ్స్? హార్ట్ అవుట్పుట్. ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్లడ్ pumped out by the heart or ventricles per minute is termed as cardiac output. Friends, what is cardiac output? The volume of a blood, the amount of blood pumped out by the heart. Here you have to say ventricles only. You know friends, auricles or atria are the receiving chambers. They won't pump the blood out. So they are the receiving chambers. So the volume of blood pumped out by the heart, specifically ventricles, per minute is termed as cardiac output. It is approximately 5 liters friends. It is approximately 5 liters.
సో ఒక నిమిషంలో మన గుండె నుండి ఎంత రక్తం బయటకు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్? 5 లీటర్స్ రక్తం బయటకు వస్తుంది. అంటే ఇది మన దేహంలో ఉన్న మొత్తం రక్తంతో సమానం. నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్, హౌ కెన్ యూ క్యాల్కులేట్ కార్డియాక్ అవుట్పుట్? సీ ఫ్రెండ్స్, cardiac output is equal to number of beats, heartbeats friends here, number of heartbeats per minute into stroke volume. Okay friends, number of heartbeats per minute, how many friends? 72 beats. How much amount comes out? Stroke volume is what friends? 70 ml. Total becomes 5040 ml. It is approximately 5 liters. Friends, here you have to remember one more definition. What is stroke volume? The amount of blood, the volume of blood pumped out by the ventricle in one heartbeat is called as what friends? It is stroke volume. సో జఠరిక నుండి ఒక హృదయ స్పందనలో బయటకు వచ్చే రక్తాన్ని ఏమంటున్నాం ఫ్రెండ్స్? మనం స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ అంటున్నాం. ఎంత బయటకు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్? అది 70 ml వస్తుంది. అట్లా మన హృదయం 72 టైమ్స్ కొట్టుకుంటుంది, స్పందిస్తుంది పర్ మినిట్లో. సో 72 టైమ్స్ ఇంటూ 70 బికమ్స్ వాట్ ఫ్రెండ్స్? 5040 ml, 5040 milliliters. It is approximately 5 liters friends. Okay friends, now see friends here, see CO is equal to cardiac output, HR is equal to heart rate, SV is equal to stroke volume. See friends, here CO is equal to cardiac output, HR is equal to heart rate. What is heart rate friends? Number of heartbeats per minute is equal to heart rate. What is heart rate friends? ఒక నిమిషంలో జరిగే హృదయ స్పందనలన్నింటినీ మనం ఏమంటాం ఫ్రెండ్స్? హార్ట్ రేట్ అంటాం. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ స్ట్రోక్ వాల్యూమ్? ఎస్వి స్ట్రోక్ వాల్యూమ్. సి ఫ్రెండ్స్, స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్లడ్ పంప్డ్ అవుట్ బై ఈచ్ వెంట్రికల్ ఫర్ ఈచ్ హార్ట్ బీట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద స్ట్రోక్ వాల్యూమ్. ఏంటి ఫ్రెండ్స్? ఒక జఠరిక నుండి ఒక హృదయ స్పందనలో బయటకు వచ్చే రక్తాన్ని, జఠరికల నుండి ఒక హృదయ స్పందనలో బయటకు వచ్చే రక్తాన్ని ఏమంటున్నాం ఫ్రెండ్స్? మనం స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ అంటున్నాం. వన్స్ అగైన్ ఫ్రెండ్స్, the volume of blood pumped out by each ventricle for each heartbeat is known as the stroke volume. Friends, this is for MSET and NEET. MSET and NEET, not for IPE. Please, cardiac output is equal to HR into SV. HR means cardiac, CO means cardiac output, HR means heart rate, SV means stroke volume. Okay friends, once again you see our question friends. What is our question? Define cardiac cycle and cardiac output. Now we compare friends. The cardiac events that occur from beginning of one heartbeat to the beginning of another heartbeat is called cardiac cycle. What is cardiac output? It is also called as heart output. The volume of blood pumped out by the heart or ventricles per minute is termed as cardiac output. Okay friends, next, the duration of the cardiac cycle is 0.8 seconds. The cardiac output per minute is what friends? This is approximately 5 liters. Next, cardiac cycle has 3 phases. What are they? Atrial systole, ventricular systole and joint diastole. Cardiac output is equal to what friends? Number of beats per minute into stroke volume. Cardiac output is equal to what friends? Number of beats means heartbeats per minute. Number of heartbeats what friends? How many? 72 into stroke volume how much friends? 70. So total becomes 5040 ml, becomes 5 liters. Okay, this is about what friends? That is, define cardiac cycle and cardiac output. Very very important question friends. Cardiac cycle and cardiac output. If you concentrate on these 2 words, it is useful to you in the essay. What is that long question friends? Function of the హార్ట్లో మనకి ఇవన్నీ ఉపయోగపడతాయి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ, గుడ్ డే.